Part-4, The Song of 4, Part 2. The night Holmes, Watson, and several officers pursue the Aurora in the police barge. They gradually overtake the boat, which contains a wooden-legged captain and a small pygmy native from Andaman Island. The native attempts to shoot Holmes with a blowpipe and is consequently shot down by both Holmes and Watson. The Aurora runs aground. The wooden legs man becomes entrapped in the mud and subsequently is captured. At the time of the night, Holmes, Watson, and several members were trying to pursue the officer. Name of that officer was Aurora, and that Aurora is actually from the Indian island. So they were chasing to that man, but the man was not found to them red hand. He was running here and there, and he was trying to conceal himself from the attack of the Holmes and Watson. Then he confined himself in the wooden leg and tried to save from attack, but the reality was totally different. In the same reality, he was fallen in a murder, and finally he was entrapped in the same murder by Holmes and Watson. सदर पॅरेग्राफ मध्ये आपल्याला जी माहिती मिळते ती माहिती सांगितलेली आहे. ती माहिती प्रामुख्याने वॉटसन आणि होम्स यांचं जे नाट्यमयरित्या जे काय अरोराची जी पकड घेतलेली आहे, त्यांनी अरोरा पकडल्याचं नाट्यमय चित्रण या पार्टमध्ये आपल्याला दिसून येतं. अरोरा इंडियन आयलँड मधून आहे आणि त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करतात. तो इकडे तिकडे सारखा धावतोय, पोलीस बार्गेन्स करून धावतोय, पण तो त्यांना सापडला नाही. अशा धावण्याच्या कंडिशन मध्ये तो प्रामुख्यानं आलेला जो आहे तो अंदमान आयलँड जे आहे इथून आलेला होता, आणि मग तो त्याचा जंप मारतो आणि मारल्यानंतर वुडन लेग जे आहे त्याच्या आडाला लपण्याचा प्रयत्न करतो, परंतु स्टोरी टर्न होते, वुडन लेग जंप होते आणि बरोबर तो चिखलामध्ये पडतो. आणि ज्या वेळेला तो चिखलामध्ये पडतो त्यावेळेला वॅटसन आणि होम्स आहे त्याला पकडतात, आणि अशा प्रकारे त्याला पकडण्यामध्ये ते दोघेही यशस्वी होतात. तो अरोरा आहे. The wooden-legged man whose name is Jonathan Small is brought back to Baker Street along with the iron box and was found the boat. Captain Small proceeded to reply the story of Agra treasure, which began he was stationed as a fortress gatekeeper in India. As Small explained that he was approached by the Arab guards, offered a share in great found in the wood, helped them murder of man who was carried. The Small agreed. When the man was imagery from the wealthy sheikh arrived, the three Arab murdered. The man was a small blocked in escape. The four conspirators hid treasure, but soon they were arrested for the murder of emissary. The wooden-legged man, whenever they come to know the reality, they going to declare that the wooden-legged man was not the another man, but that man was Jonathan Small. He brought back to the Baker Street by Watson and Holmes, and they found that he was proceed to realize the story of Agra treasure, and next one explained that he was a gatekeeper in India, and they offered the share great to fortune. When the imagery from the wealthy, the Arab was murdered. The Arab was murdered the man as a small blocked to escape. But the four conspirators hid inside the treasure and they were arrested by the murder of imagery. The wooden legged जी व्यक्ती आहे दुसरी कोणी नसून कोण आहे ती, तर वुडन लेगड असणारी जी व्यक्ती आहे ती व्यक्तीचं नाव आहे जोनाथन स्मॉल. हा जोनाथन स्मॉल हे नाव क्लिअर झाल्यानंतर त्याला परत वॅटसन आणि होम्स हे काय करतात, सरळ त्याला आपल्या बेकर स्टेटला घेऊन येतात. आणि बेकर स्टेटवरती घेऊन आल्यानंतर त्याचं लक्षात येतं की तो गेटकीपर आहे, इंडिया मधला गेटकीपर आहे असं त्यांच्या लक्षात येतं. म्हणजे वेगवेगळे प्रसंग कशा प्रकारे इथं एकमेकाशी गुंफण्याचा प्रयत्न लेखकाने केलेला आहे. परंतु तो सांगतोय की अरब जे गार्ड आहेत
या अरब गार्ड्सनी प्रामुख्याने काय केले, त्यांना शेअर ऑफर केलेला होता असे त्यांच्या लक्षात येतं. परंतु तसं वगैरे काय असत नाही. त्यानं अरब जे आहे, अरब लोकांचा मर्डर त्याने केलेला होता. यामध्ये 3 अरेबियन लोकांचा मर्डर करून हा त्या ठिकाणाहून पलायन होतो. पण यामध्ये त्याची जी 4 कटकारस्थानी व्यक्ती आहेत, ह्या 4 कटकारस्थानी व्यक्ती सुद्धा या ठिकाणी या जाळ्यामध्ये सापडतात. फायनली आपल्या असं लक्षात येतं, जे मर्डरर आहे त्याला अटक करण्यामध्ये वॅटसन आणि होम्स यांना यश मिळतं. Small was sent to penal colony on the Andaman Island, where they managed to befriend a native Tonga was become the loyal companion. The small bribed 2 of the guard on the island, Shalto and Martin. Shalto and Martin means Mary's father, into helping the escape in exchange for share in the fortune. The 2 agreed, and the Shalto left, being back to treasure. After some time, they become apparent in a small that Shalto had betrayed him. He escaped from island with a Tonga. After many years, Small, he tracked down the Shalto, arrived just time to see die. After death, Small affixed the note that was found on the body as the rapper himself and his 3 Arab companions who were returned to Shalto's estate, and Tonga murdered the Bartholomew, and the 2 stole the treasure. The penal colony Andaman Island. In the same area, they managed to befriend the native of the island people, and that person was available in them as Tonga. That Tonga was become loyal friend of them, and in them the small bribed. Small is another character is given. A small bribed 2 of the guards to island to Shalto and Martin. Martin means Mary's father. They are helping. They are helping to them to escape from the murder attack. They wanted to exchange the share of the fortune. After some time, they become the apparent to Small and Shalto, betrayed to each other. But after many years, the Small tracked down the Shalto, arrived unto sea after death. After death, the Small affixed a note that was found on the body of reference to him. When there was murder second place, Shalto had searched out the reference on the body of the same Small. They searched the marks on his body, and after death, the Small affixed the O was found on the body of reference to himself. Arab companion were interested in the same conspiracy because they wanted the share in the same estate, in the same fortune. The Tonga murdered the Bartholomew, and for the sake of his estate, Tonga murdered Bartholomew and stole the treasure. या प्रकारामध्ये आपल्याला असं लक्षात आलेलं आहे की स्मॉल जो आहे तो पेनल कॉलनीमध्ये जातो. स्मॉल सुद्धा एक कॅरेक्टर या ठिकाणी आपल्याला दिसून येतं. अंदमान आयलँडमध्ये असणार ते एकमेकांशी मित्रत्वाचे संबंध निर्माण होतात, आणि त्याच दरम्यान मध्ये तो त्यांच्याशी प्रामाणिक असणारा दुसरं जे कॅरेक्टर स्मॉल आहे आणि शाल्टो आणि मार्टन आहे. आता मार्टन नावाचं जे कॅरेक्टर, मार्टन कोण आहे तर मार्टन हा मेरीचा वडील आहे, की याला प्रामुख्याने या कटकारस्थानामध्ये एस्केप होण्यासाठी ज्यानं मदत केलेली जे पात्र आहे त्या पात्राचं नाव आपल्याला स्मॉल असं दिसून येते. एकमेकांना मदत केलेली आहे या प्रकरणातून निसटून जाण्यासाठी. परंतु टोंगाने हे जरी केलं असलं तरी मात्र यामध्ये दुसरं जे पात्र आहे त्यांनी परत प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती काय त्याची पाहणी केली, आणि पाहणी केल्यानंतर त्याच्या लक्षात आलं की स्मॉलनं जे मर्डर केलेलं आहे, तो बार्थोलोमेवचा मर्डर आपण इथं सांगितलेला आहे, त्याच्यामध्ये त्याच्या अक्षरावरती एक संदर्भ चिकटवलेला असतो. परंतु मर्डर करत असताना टोंगा जो आहे त्या टोंगानं योग्य रीतीनं बार्थोलोमेवचा मर्डर केला. याचा अर्थ असा, त्या ठिकाणी जी धनसंपत्ती आहे, जे ट्रेझर आहे, ती त्याला त्या ठिकाणून पूर्णतः हडप करायची होती. म्हणून या सर्व प्रकरणामध्ये त्यानं महत्वाची मर्डरची भूमिका निभावलेली आहे. Small concludes native by revealing that in the course of chase in the Thabs, they threw the treasure up overboard. Small is taken to prison, and Watson, who had come to love Mary Martin, proposed to her. In this paragraph, the native revealing that the Small explained
the total picture of the murder scene. When that murder scene was coming in front of the people, that time, that time he told that I had changed. I had changed the person in order to murder. That is the explanation given by the small. And for that purpose, he was searching here and there nearby the area of the small Thames River. But the Watson caught. But the Watson caught to that person. In what way they had caught that person? That person was sent behind the bar in the prison. In that condition, he had caught the small, and finally decided to finish him. But meanwhile, there was a love story explained in the last line. That is Mary and Martin, both of them were come together as a lover of each other. आता थोडक्यात जो स्मॉल आहे, या स्मॉलनं परत कथा एक्सप्लेन केलेली आहे. तो कथा काय एक्सप्लेन करतोय, त्यानं एक्सप्लेन केलेली जी कथा आहे त्यामध्ये सांगितले त्यानं की मी कशा प्रकारे ज्या व्यक्तीचा मर्डर झाला त्याला मी कसं थेम्स रिव्हरच्या काठावरून कसं पळवत नेलं, कशा प्रकारे त्याचा मी पाठलाग केलं, हे सर्व एक्सप्लेनेशन तो करतोय. परंतु त्याच वेळेला परत तो पकडला जातो वॅटसन मार्फत आणि त्यावरती परत खटला चालत असतो. पण अशा वेळेला मेरी मार्टन जी आहे ती मेरी मार्टन प्रपोजेस टू हर, आणि मग जो मेरीचा फादर आहे तो मेरी मार्टनला प्रपोज करतो. एकमेकांना आपल्या विश्वासानं प्रेम व्यक्त करतात. थीम ऑफ द नॉवेल शॉर्ट. The theme of the novel is revolves around the Agra treasure throughout the story. Appearance of the treasure leads to direct and often tragic change in the lives of character. Because of it, it is important that removal of the treasure would cause the character return to their previous position. In the theme of the novel, the writer has explained that the total scene of that story has taken place in Agra treasure in Agra area, and because of this removal of the treasure, they wanted to remove the treasure from the given character, return the previous position. आता थीम ऑफ द नॉवेल मध्ये काय सांगितलं की थीम ऑफ द नॉवेल मध्ये जे कथा नाट्य घडतं ते आग्रा एरियामध्ये जे आहे ते आग्रा एरियामध्ये हे घडत असतं. आणि याच्यामध्ये डायरेक्ट ट्रॅजिक चेंज या असणाऱ्या स्टोरीमध्ये आपल्या लक्षात येतो. कारण यामध्ये जे ट्रेझरचं जे रिमूव्हल आहे ते रिमूव्हल केलेलं आहे, परंतु कसं प्रिव्हियस पोझिशनचा पाठीमागल्या घटनेचा विचार करून या ठिकाणी हे पात्र आपणाला किंवा स्टोरी नाट्य जे आहे हे रंगवलेलं दिसून येतं. द केस ऑफ स्मॉल ॲज अ कन्विक्ट re-emerged of the treasure leads down to path that end the murder. With the removal of the treasure, he is a prisoner once again. Mary Martin is a charming young woman whom Watson contemplates marrying, with the prospect of Mary becoming an heiress. However, this possibility is removed. In the same character, आता थीम ऑफ द नॉवेल मध्ये आपल्याला लक्षात येतं की मूळ जी स्टोरी टर्न जे स्मॉल होती टर्न होत असते. कारण स्मॉल जो आहे, स्मॉल हा प्रामुख्यानं आरोपी म्हणून घोषित होतोय आणि परत एकदा तुरुंगातून आणि परत तुरुंगामध्ये जात असतो. आणि यावेळेला आपल्याला मेरी मार्टिन नावाचं जी स्त्री पात्र आहे हे स्त्री पात्र खूप सुंदर मोहक आहे की तिच्या असणाऱ्या सौंदर्याची भुरळी मार्टिनला पडते आणि मार्टिनला वाटतं की आपण तिच्याशी लग्न करावं अशी त्याची मनोधारणा तयार होते. When it is discovered that Agra treasure is gone, Mary returns to position in Watson, can comfortably propose marriage, and shallowness of wealth and the destruction that comes through is prevailing through the novel, as the Agra treasure directly adversely affects almost everyone. In case of the story, Sikh imagery, Bartholomew are both murdered. Sikh imagery and Bartholomew both are murdered in the treasure. Tonga is killed while treating with a small in a sentence of life imprisonment. Additionally, the both Thaddeus and his father spent their lives constantly paranoid about the wooden-legged man, about the stranger in general. The Agra treasure even provides a romantic conflict for Dr. Watson, who feels that they cannot marry Miss Martin to fear that
he will appear to be after her money. Watson Watson was really flirting. Watson was flirting around Mary Watson because she was a very charming girl. So he was falling in love with her, and finally his plan was totally successful, and he got married with Mary Martin. But the two important characters are given in the same paragraph. Those characters were murdered. That is, number one is Sheikh Imagery and Bartholomew. They were murdered, they killed. But the Thaddeus father spent their lives constantly pyramid about the wooden legs the area. But the Tonga is also killed while fleeing in the same circumstances. And last part is Agra Tether can be provided the romantic conflict for Dr. Watson, who feels that he cannot marry with the Miss Martin because he fears that she will appear after her money. या लास्ट पॅरेग्राफ मध्ये सेकंड पार्टच्या लास्ट पॅरेग्राफ मध्ये काय सांगितलेलं आहे की आपणाला जे मेरी मार्टन आहे ते मेरी मार्टन नावाचं जे पात्र आहे त्यातून खूप सुंदर आहे, आकर्षक आहे. त्या पात्रानं वॅटसनला खूप भुरळ पाडलेली होती आणि त्याच्या मनामध्ये अशी मनोधारणा तयार झालेली होती की आपण तिच्याशी लग्न करा. पण तिच्या प्रेमामध्ये पडलेला होता आणि नियमानुसार त्याची ज्या मनामध्ये तयार झालेली जी प्रणय धारणा जी आहे ती खरोखरच वेगळ्या प्रकारे करतो आणि त्याच्यामध्ये तो यशस्वी होतो आणि तिच्याशी तो लग्न करतो. परंतु या असणाऱ्या कथेच्या भागामध्ये आपला दोन पात्र जे आहेत शेख इमेजरी आणि बार्थलोमे यांचा मर्डर झालेला आहे आणि मर्डर झाला असताना त्याच वेळच्या कालावधीमध्ये जो टोंगा आहे तो टोंगा पळून जाण्याचा प्रयत्न करतोय. तो सुद्धा यामध्ये तुरुंगामध्ये बंदिस्त होऊन त्याला प्रामुख्यानं देहांत प्रायश्चित्ताची शिक्षा होते. आणि शेवटी मग थॅडियस आणि त्याचा वडील जो आहे हे आपलं जे जीवन आहे हे आपलं जीवन प्रामुख्यानं वुडन लेगड जो आहे या कंडिशन मध्येच घालवतात. त्यांना वेगळा काय पर्याय शोधावा लागत नाही. परंतु जे रोमॅन्टिक कॉन्फ्लिक्ट आहे वॅटसनच्या मनामध्ये ते मात्र लक्षात येते की मिस मेरीचा पण विवाह करणं चुकीचं आहे. कारण कदाचित ते जे भेंड आहे कोणतं की जे मनीचं भेंड आहे, पैशाचं जे भेंड आहे ते कदाचित जनतेसमोर येईल असं त्याच्या मनामध्ये. अशा प्रकारे 4.4 द साइन ऑफ 4 पार्ट सेकंड याची थीम या ठिकाणी संपते. थँक्यू.